nous allons commencer par écouter une courte histoire en anglais. Ensuite, nous répondrons à 4 questions, apprendrons 10 nouvelles expressions et enfin, nous réécouterons l'histoire en anglais, traduite en français petit à petit, pour voir ce que tu as appris. Leçon numéro 3, mon propre business. Laura was a young woman with a passion for baking. Since childhood, she had enjoyed decorating cakes with her grandmother, who taught her the secrets of family recipes. However, she never imagined that her love for cooking would one day become her career. After finishing university, Laura got an office job that, although stable, didn't make her happy. She spent long hours in front of a computer screen, dreaming of doing something she truly loved. One day, during a family event, Laura made such a beautiful and delicious cake that all the guests started asking her to make cakes for them. That spark of excitement was the beginning of something big. With the support of her friends and family, Laura decided to take a risk and quit her job to open a small bakery business. At first, it wasn't easy. She had to learn about management, marketing, and how to handle customers. During the first few weeks, she barely covered her expenses, but Laura didn't give up. She used social media to promote her creations, posting photos of her cakes and offering special discounts to attract customers. Little by little, orders began to come in. Laura introduced innovative ideas, like cake decorating workshops and personalized packages for special events. Her hard work and creativity didn't go unnoticed, and her business quickly gained popularity. Within a year, she had to hire 2 assistants to meet the growing demand. One day, an important client asked her to decorate a cake for a major corporate event. Laura worked tirelessly to ensure everything was perfect. The cake was a huge success, and soon her work appeared in local food magazines. Laura's business flourished. What started as a dream in her kitchen turned into a thriving company. More than economic success, Laura felt happy and fulfilled because she had the courage to follow her passion and turn it into her way of life. For her, true success was doing what she loved while creating special moments for others. Ensuite, nous allons répondre à 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause. What event motivated Laura to start her baking business? Quel événement a motivé Laura à lancer son entreprise de pâtisserie? What strategies did Laura use to promote her cakes at the beginning of her business? Quelle stratégie Laura a-t-elle utilisée pour promouvoir ses gâteaux au début de son entreprise? How did Laura innovate to grow her bakery? Comment Laura a-t-elle innové pour développer son pâtisserie? What did Laura learn about success at the end of the story? Qu'a appris Laura sur le succès à la fin de l'histoire? Les 10 expressions les plus importantes de l'histoire sont les suivantes. Love for cooking. Amour pour la cuisine. Office job. Travail de bureau. Family event. Événement familial. Spark of excitement. Étincelle d'enthousiasme. Social media. Réseaux sociaux. Decorating workshops. Atelier de décoration. Personalized packages. Forfait personnalisé. Important client. Client important. Local magazines. Magazines locaux. Thriving business. Entreprise florissante. Nous réécouterons l'histoire en anglais, avec une traduction en français étape par étape, pour affermir ce que tu as étudié. Laura was a young woman with a passion for baking. Laura était une jeune femme passionnée par la pâtisserie. Since childhood, she had enjoyed decorating cakes with her grandmother, who taught her the secrets of family recipes. Depuis son enfance, elle adorait décorer des gâteaux avec sa grand-mère, qui lui avait enseigné les secrets des recettes familiales. However, she never imagined that her love for cooking would one day become her career. Cependant, elle n'avait jamais imaginé que son amour pour la cuisine deviendrait un jour sa carrière. After finishing university, Laura got an office job that,
although stable, didn't make her happy. Après avoir terminé l'université, Laura décrocha un emploi de bureau qui, bien que stable, ne la rendait pas heureuse. She spent long hours in front of a computer screen, dreaming of doing something she truly loved. Elle passait de longues heures devant un écran, rêvant de faire quelque chose qu'elle aimait vraiment. One day, during a family event, Laura made such a beautiful and delicious cake that all the guests started asking her to make cakes for them. Un jour, lors d'un événement familial, Laura prépara un gâteau si beau et délicieux que tous les invités commencèrent à lui demander de réaliser des commandes pour eux. That spark of excitement was the beginning of something big. Cette étincelle d'enthousiasme marqua le début de quelque chose de grand. With the support of her friends and family, Laura decided to take a risk and quit her job to open a small bakery business. Avec le soutien de ses amis et de sa famille, Laura décida de prendre un risque et de quitter son travail pour ouvrir une petite entreprise de pâtisserie. At first, it wasn't easy. She had to learn about management, marketing, and how to handle customers. Au début, ce ne fut pas facile. Elle dut apprendre la gestion, le marketing et comment traiter avec les clients. During the first few weeks, she barely covered her expenses, but Laura didn't give up. Pendant les premières semaines, elle avait à peine de quoi couvrir ses dépenses, mais Laura ne baissa pas les bras. She used social media to promote her creations, posting photos of her cakes and offering special discounts to attract customers. Elle utilisa les réseaux sociaux pour promouvoir ses créations, publiant des photos de ses gâteaux et proposant des remises spéciales pour attirer des clients. Little by little, orders began to come in. Laura introduced innovative ideas, like cake decorating workshops and personalized packages for special events. Petit à petit, les commandes commencèrent à affluer. Laura introduisit des idées innovantes, comme des ateliers de décoration de gâteaux et des forfaits personnalisés pour des événements spéciaux. Her hard work and creativity didn't go unnoticed, and her business quickly gained popularity. Ses efforts et sa créativité ne passèrent pas inaperçus, et son entreprise gagna rapidement en popularité. Within a year, she had to hire 2 assistants to meet the growing demand. En moins d'un an, elle dut embaucher 2 assistantes pour répondre à la demande croissante. One day, an important client asked her to decorate a cake for a major corporate event. Un jour, un client important lui demanda de décorer un gâteau pour un grand événement d'entreprise. Laura worked tirelessly to ensure everything was perfect. The cake was a huge success, and soon her work appeared in local food magazines. Laura travailla sans relâche pour s'assurer que tout soit parfait. Le gâteau fut un immense succès, et bientôt, son travail apparut dans des magazines culinaires locaux. Laura's business flourished. What started as a dream in her kitchen turned into a thriving company. L'entreprise de Laura prospéra. Ce qui avait commencé comme un rêve dans sa cuisine se transforma en une entreprise florissante. More than economic success, Laura felt happy and fulfilled because she had the courage to follow her passion and turn it into her way of life. Plus que le succès économique, Laura se sentait heureuse et épanouie, car elle avait eu le courage de suivre sa passion et d'en faire son mode de vie. For her, true success was doing what she loved while creating special moments for others. Pour elle, le vrai succès était de faire ce qu'elle aimait tout en créant des moments spéciaux pour les autres. Pratique dès que tu peux. On se retrouve dans la prochaine leçon.